Molobazi, engwe imo Gaborone. As part of our progression, we want to have another division, Eleko Hansi, Etabonye Kavara, the southern part of the country, which is very far from the kind of assistance that we would want them to get. We have one branch commander on secondment to the African Union in Addis Ababa, Ethiopia, and one deputy director at the Botswana High Commission in Pretoria, South Africa. We also have a senior superintendent based in Zimbabwe, at our embassy in Zimbabwe. As part of our expansion, we want to have police attaches to all missions where government interest is highly placed into the future, Mr. President. I have also included in this audience 88 senior superintendents, including 17 district commanders and 184 superintendents, Baba Bidu Ambo Station Commander, from 82 police stations, Sedimole Hadsel Lane, Maker Kisupeya, Lokoro Mongame, Wana le Baba Bidu Ambo post commanders, Baba Seyonga, Baba le Momisin Yo Tea Botswana, Baba hold and ranks of sergeant and sub-inspectors, Bali 428. There are also police leaders in their own right. Police station. Together, we embody the principles of dedication, agility, and professionalism that defines our service. So, Mapodiso Temungami Babali Moholo Nyeba 405 altogether. Baba Taraninha Kotaho Hodumedisa Mungam. A total of 3 directors and 5 deputy directors will be retiring from the police service at the end of this month after a lengthy service to the government of Botswana. Me basanze ba le makolwane le ka ema ka dinao morena le bona ba chaisa bike tankala bothano ke taba chaisisa mongame gore ba ne ba phuthe ba ke bone ba he has been our public relations officer, our director in crime intelligence, the deputy director SSG. Has looked after all our former presidents. He has been director, he's still director, internal affairs in the past. He is director operations. Behind there is deputy director stock theft. They will join Botswana Police Service as part of the civilian community. There is another one there, the deputy director, crime investigations, highly specialized area, Yaronaya local Beru, Yadimenwana, and other areas. Mr. President, the Botswana Police Service is statutorily entrusted with ensuring public safety and security under the Police Act Cap 2101. Our mission is to provide professional policing service in partnership with the community. This is underscored by our unwavering values, both for excellence, integrity, and teamwork. We are proud to echo your call for a Botswana that thrives on collective effort anchored in the spirit of unity. Section 6 of the Police Act outlines our responsibilities as follows: protect life and property, prevent and detect crime, repress internal disturbances, maintain security and public tranquility, apprehend offenders, bring offenders to justice, duly enforce all written laws with which it is directly charged, and generally maintain peace. For effective resource management and accountability, the mandate is delivered under 3 broad functional areas: operations, crime investigations, and support services. Sub-functions include division operations, traffic, special support, crime investigations, crime intelligence, cyber forensics, forensic science,
air support, transport and telecommunications, gender and child protection, training, corporate services, finance, development and procurement. As a police service, we recognize the significant responsibilities and demanding nature of our work. We are committed to developing and maintaining a team of disciplined, well-rounded, agile, and highly professional and progressive officers. Our officers are dedicated to going above and beyond the call of duty. Mr. President, our policing efforts are anchored on the community policing philosophy, which acknowledges the importance of building strategic partnerships towards effective crime prevention and crime detection. In line with our strategic foundations, we deliver our mandate in accordance with our mission, and our pledge, let the voice of the customer lead you. Mr. President, your police service exists to serve to the delight of our clients. This at face value seems and sounds like an insurmountable task given the circumstances under which your officers serve. But rest assured, Mr. President, hore boinelo bo bo mo mapodising le boeteledipele ba bone ba bua ba itekudisa mo boeteleding pele ba ntse ba le mo forong tiro yone e dirwa. Mongame, you have been able to move around and see the capabilities of the Botswana Police Service and able to appreciate that this is a big organization with a big mandate, and it is an organization that has to prioritize its people in order to effectively deliver. Police officers have to come first. Their welfare has to come first, so that when they approach Botswana, they approach them with love, with caution, with humility. But if they are wounded themselves because of the conditions of service, then they will bleed on the people. This is the message, Mr. President, that I would humbly and kindly request you going forward to take. A lot has been done to build capability at the Botswana Police Service, including their welfare. A lot still needs to be done for them to be kind to themselves and kind to the people that they serve. Mr. President, the Botswana police workforce currently stands at 11,000 police officers and 641 civilian cadets, which includes medical doctors, pathologists, secretarial cadet, office cleaners, gardeners, and other related disciplines. The commissioner is appointed by the President in terms of Section 112 of the Constitution of Botswana, whilst deputy commissioners are appointed by the Permanent Secretary to the President, and the commissioner appoints all other ranks up to the rank of Senior Assistant Commissioner, which is equivalent to a director in government. Mr. President, I wish to apprise you that back in 2024, government approved the engagement of 3,657 special constables as a temporary measure aimed at complementing police efforts in suppressing crime. Over time, we experienced administrative challenges in management of special constables. They have been serving as special constable for more than 20 years, being temporary employees. Their training wasn't to the standard that we wanted, and we were highly diluted as a police service. May government, working on our recommendation, has approved that the absorption of special constables as regular police constables. The exercise, which involves conversion of posts, comes with financial implications.
We are therefore in the process of implementing the decision within the confines of the allocated budget. Re ka bo re setse re heditse re emisitswe ke tsone dikgang tsa di-budget gore kana ba tlhoka gore ba elevate to scale sa bo regular officers ba tlhoka gore re be re ba duela madi a boroko. That budget is still not there. Mme ba itse mongabe ka gore the directive is a lidule gore they would be converted. Le rona, if that exercise is complete, Mr. President, it will allow us to recruit from the open market and recruit people that we want, people with competencies that are needed in this organization. So it's an exercise that we humbly request government to take forward and consider funding for completely special constable. Then we can reboot them afresh. Mr. President, we acknowledge and recognize the challenge that hinder the effectiveness of our crime prevention, crime fighting efforts. These challenges include rapid advancement in technology and its contribution to the sophistication of crime, the complicities of policy in the cyberspace, the transnational organized nature of contemporary crimes, and the aggravated violence observed in the commission of certain crimes such as armed robberies, rape, and home invasions. Additionally, there is a concerning rise in illicit drug use and misuse of social media platforms, especially among the youth. Mr. President, the youth in this country are a national security threat. The level of unemployment has placed our youth on the streets to demand for pay from innocent citizens by unlawfully taking their possessions. This is an area that needs immediate focus from government in order to ensure that youth are not regular customers of the police, that there is another platform that they can look up to for their welfare. These resource challenges associated with policing, such as limited staff, shortage of accommodation and transport, and the performance of non-core police functions, such as prosecution of cases, document certification, support to other law enforcement agencies. Every law enforcement agency that operates in this country has a team of police officers supporting them, that is taking them from their core business of policy. Mapolisi amo maphateng wote ya ka ke bua yana mongame, our go FIA, our go DCEC, our go DIS, our go DPP, our go High Court, all those offices are manned by this little number of police officers. Re thusana le bone jalo mongame gore bone le bone ga ne ba ka ikemela go ne go ka re thusa to improve our visibility re le mapodisi. Mr. President, as the People's Police Service will continually develop, enhance and implement robust crime prevention strategies while enforcing the law with respect to human rights and the rule of law. Although the volume of crime has slightly increased over the years, we have successfully kept it within manageable levels, as evidenced by crime statistics and positive trends in certain targeted offenses. We continue to build capacity in specialized areas, the application of scientific methods and tools, and investment in research and technology. We have taken a deliberate step, Mr. President, of modernizing policy, and this comes with a huge cost to government. Initiatives such as introduction of automated biometric identification system, the DNA profiling, and the drone technology highlight our commitment to leveraging advanced technology for crime prevention and crime detection. Projects, we have ongoing projects,
di ka bo di buildile capacity ya Botswana Police. We have a state of the art, if it was complete, our forensic science laboratory mongame e teng ko village. E sale na le dingwaga go pala gore e hele. We believe that next year this time all issues tsa project management di tla bo di resolvilwe khona go hela. We have safer city expansion e re batlang gore we spread it across the country gore re police metsi ya rona e metona ka di-camera. We will continue to benchmark, explore and adopt modern policing technologies to improve our effectiveness and police business. You have had an opportunity to appreciate our capabilities. We are part of the reprioritization of NDP 12. Your priorities. The project is Mr. President. Going forward, because I have to admit that the people's perception on the ground and the fear of the crime in our people is very high. This is concerning to us as a police service. We can't ignore the voice of the customer. We are conducting a comprehensive customer care workshops across stations in January 2025 that we have funding for. We have since requested the private sector to come on board and assist us create the awareness in proper handling of customers, emotional intelligence, and sensitization on human rights. In February, Mr. President, we would host a National Crime Prevention Symposium that you will open, targeting all sectors of the economy in order to strengthen our partnership base. We are establishing a human rights desk within our internal affairs branch so that we are able to measure our responses to all the international, regional, and local patrols, local protocols that ensures that both the rights of victims of crime and perpetrators are respected. We are also introducing a youth desk within the organization, Mr. President, because 60% of the population of Botswana Police are young officers. So we need to hear from them through a proper structure that they are able to communicate to their leadership. So we are establishing that desk Police so that their issues are properly channeled to the commissioner and to the leadership for implementation. We are also establishing a welfare directorate that will, among other vital services, provide essential psychosocial support to police officers. This service is not spread across the country. The station chaplains, psychologists in large numbers. May we understand the level of trauma le gore mo letsatsing le polisi la ba go lla motho a ikaleditse le attend road accident batho ba sule le ba ha mo shareng o bua wa go attend house breaking wa bua wa go attend gender based violence me in one day gore ga gona nako ya go hema, so there should be somebody helping in those situations. We are also establishing a partnership directorate within the Botswana Police Service that will manage our stakeholder partnerships and collaborations locally and internationally. We would be the lead agency in the establishment of a one-stop service center for victims of GBV and child exploitation in the country. This would be a multi-sectoral approach to GBV issues. Botswana Police will drive the project
on behalf of government, gore e tere tsenye rotlhe le ba health le ba social welfare le botlhe ba tsang karolo. We'll introduce floor managers at our community service center. Mongabe Batswana ba ngongora ba re ga ba tsena kwa go botswa ke yo mapodisi ba ba thamathamisa ka dipotso. Floor managers would ensure that there is somebody who sees everybody coming in, that within a reasonable time you have been given to an officer who would assist you not to ask questions again. We will take a holistic restructuring exercise for the Botswana Police Service to meet current and future policing requirements. The conditions of service, the Botswana Police, they need to be looked at separately because of their peculiarity. Being lumped with other people's service denies them the opportunity to look at the peculiarity of police work. And this needs to be prioritized so that we are able to meet their welfare. The issues disgruntlement, allowances, peculiar allowances that attract payment. If we can have an allowance that will take into consideration all the police work, that allowance, have acquired this skill, pay me separately for it. All the time we do not have the budget to pay all these allowances. Mr. President, transformation begins with the welfare and morale of officers. We are committed. May government what are tools to approve manpower increase, acceleration of the establishment of the Independent Police Complaints Commission, administering a lot of work under this area has already been done. Is something that we need to do. Mongame ga ke bate go go tsela nako ba le la bona le khantse ba ta di buantsa the review of current rates and extension of water subsidy by police officers. I know that it's a burning issue. Some years back mongame gona ga tswa a directive en ere mapodisi le masole le ba prison ba duelelwe metsi le motakase ya re go police le go prison from the ranks tsa inspector downwards go sa duelelwe ba tse dingwe tse di go godimo di rank when in another organization ba duelwa bote, and that has been a serious area of contention among officers le gone gore ya nna 100 pula le 200 pula me go gongwe sa le change ile gore go duelwa dibili tsa metsi me mongane kere ke khanye ke itse gore bana ba ga go gone especially ba SSG ba setse ba kile ba nna ba e kwala le mo dipampiri me re kopetse re a itse gore gompieno a gona me ga gona madi re kopetse mongame le bone ke ba le kudisitse gore ga re e sekwa re rothe ba prison ka le bone kile ka go ba tella ke itse sello sa bone ba prison le rona gone ha re kopane rothe. This subsidy should be applied equally across all ranks. Ke re ke mongame ke ipise hape le ga go gore ke yone ha ngwe tsa nyamo holela gore re nne re lebe conditions of service re ta deliver
are what did we do? So I apologize in advance this is what I picked. He talked about gratitude. Mr. President said in all circumstances we should give thanks, humble ourselves and submit. He said grace extended to you grace has been extended to each one of us, not because we are deserving, but extended to us because of love. And imagination, he said, imagine yourself, your family, your country, imagine a new Botswana. In the end, Mr. President indicated that they have engaged on a number of issues and confirmed that this country is about to change and change spectacularly, and that there's going to be significant changes. Watch, wait, and see. These are his words. Lastly, Mr. President stressed the importance of confessing our own frailties. As people, he said he's frail and a sinner seeking redemption. What about us? He asked for peace and blessings and confess our own frailties like I have done, family holding on to faith. He said he's a man of deep faith and just a sinner seeking redemption. Mr. President, we see ourselves in your statements. We too believe that we need to acknowledge we need to serve with humility, knowing very well that we are vulnerable as people. We need each other. We are for each other. Therefore, we can't achieve anything if we work in silence. The leadership of the Botswana Police Service, men and women who serve without complaining, men and women who suffer a lot for this nation, men and women who had serious struggles with our families. And Botswana, the police are the people are the police. Those are the people by Botswana, they can give them consent to police them. They can also make it difficult for these officers to police them if we do not create an environment that allows them to live and work together. Mongame amudimo go sireletse mapodisi ya gago ke ba go lebile ka tsholohelo e seng kana ka sepe mme ba re will serve your nation with honor and distinction wherever we are, regardless of the circumstances. Amudimo re tshegetse se. Another big round of applause for the Commissioner. My apologies, Mr. President. I omitted to introduce Botswana Police forensic pathologists. Thank you so much. Moving on, ladies and gentlemen, it is now my singular honor and privilege to request the President of the Republic of Botswana, Gideon Duma Boko, to come and address this meeting. Ke simolola ka go dumedisa ke le dumedise lotlhe
ka maemo a lona ka ditiro tsa lona tse di hapegileng ke le dumedise mo mosong ono ke bo ke le itumelele ke tla ko go lona ka boitumelo le ka ditebo ka gore tiro e le e dirang mo lehatsheng le mo setšhabeng se e botlhokwa, mme re tshwanetse ka jalo re lemoge botlhokwa ja yone, re bo re lemoge le botlhokwa ja badiri ba yone. Ke lemoga commissioner wa sepodisi mme Diana Marathe le botlhe ba a berekang le bone bogolwane ja sepodisi go hologa hela jalo go a go tsena le ko go bone bo special constable ke batho ba ba botlhokwa le bone jaaka mongwe le mongwe mo sepodising a le botlhokwa, mme ke a le lemoga ebile ke a le leboga sepodisi sa lehatshe la rona. Ke lemoge bone ba tsamaisi go tswa ka pusong, Minister Remohasa, ke lemoge le mo palamente wa kgaolo e re Phenyo Butala, ke lemoge le bodiredi ja ko ofising ya ga Tautona mme pelo e tletse mme Bokole, mme se se itumedisang ka rona nna le lona le mongwe le mongwe ke gore batho ba re itsane ba re kileng ra kopana mo diemong tse di harologaneng mo mahelong a harologaneng ka ditsela tse di harologaneng, ka jalo ra itsane. Mme ke re lona ba sepodisi ka ke le itse thata ebile ke berekile le lona, ke a itse boineelo ja lona mo tirong ye, ke bo itse tota. Le bereka jaaka batho ba ba senang dikgwetlho mo matshelong a bone le ko ba berekelang teng. Ha o lebile mapodisi o ka tsaya gore le police station tse ba tswang ko go tsone ke magasigasi, ke mahelo a siameng a siametseng gore go berekwe mo go tsone, mme go sa nna jalo. O bona ka ha ba dirang tiro ya bone ka boineelo, ka lerato, ka teng. Mme sone se ka ke dirile le lona ke se tlhaloganya thata, mme ha gongwe se kgona go tsietsa o bo o tsaya gore ga gona mathata mo sepodising ebile ga gona dikgwetlho, mme di le teng. Bogologolo go na le dipolelo tse pedi tse ke batlang go di amogana le lona. Kgosi nngwe gatwe e kile kana bogologolo dikgosi di ne di tshabiwa thata tota. Bangwe ba bo ba lemoga gore go boihiwa mo go tshabega mo ga kgosi ke sone sebaka se ba ka se dirisang go bona se ba se batlang. Ba bo ba ya ko kgosing ye ba e raya ba re ba ka e segela diaparo tse di akamatsang ka bontle tsa magasigasi. Ba dumalana le kgosi ye gore le letsela la teng ga se letselanyana hela, ke letsela le le ha o ka le leba o ka re le tswa ko le godimo. Kgosi ya bo e dumela gore ba e segela, ya bo e phutha badiri ba yone bo pelo e tletse, bo Bokole, bo Mohasa
bo Butale le ba bangwe ba nako eo ba bolelela gore batho ba ba go ntshegela diaparo lona berekang le bone ke bata diaparo tseo ke tabo ke di apere ebile ke tabo ke parade ke ralala motse ke apere diaparo tse ba bo ba tsama ba sanyana ba go bata letsela ba bo ba phutha bone bo pelo e tletse le bo mohasa le ba bangwe ba ba raya ba re tankwa jaanong le tlile go bona letsela le le didimosa mmele ka bontle mme bona letsela le ga o ka ke wa le bona ka matlho a gago ga o na le dipe o le motho yo o dirileng dilo dingwe tse di sa siamang mo botshelong le letsela ga o leba o tla bona go sena sepe mme letsela le go rotoletse matlho ba ba tsenya mo ntlong ba ema hela jaana la bona letsela le go sena le haile letsela bo pelo e tletse le bo mohasa le bo Butale le bo Bokole ba nako eo ba duduetsa gore letsela le ke lone tota ba tshaba gore kana gore ga ba le bone letsela le go raya gore ba na le melato le dibe ga tsaya lebaka e le gore jaanong go a segwa yanong ga segwa ba bidiwa gore tang jaanong le te go bona dikhai tota tse di yang go aparwa ke kgosi ba bo ba go di bona go sena le ha ile khai gone ha go ntse go tsholetswa diata go supiwa ba bo ba duduetsa gore nyame ke tsone dikhaitse kana ba tsaba khangile a bo go tsewa dikhai jaanong go iwa ko go ene kgosi le ena a boleletswe gore tse dikhai kgosi ha o le motho yo o nang le bosula kana sengwe se se sa siamang mo pelong ya gago ebile seo kileng wa se dira ha o kwa di bona dikhaitse ha go goroga ko khosing ba ta bo mohasa le bo pelo e tletse le bo Bokole ba re letsela le ke le dikhaitse ke tse di hakamasa khosi re a le ba ga e bone khaipe le yone ya be tsa bate go bua ya be bua gore nya ke tsone dikhai tota a ke re ene o dumela gore ba ba di bona ngwe ke ene hela sa di bone ba bone ba itse gore dikhai di teng mathata ke melato le bopelo mpe ja bone ga bo gore a gore tumelo ke gore go dikhai go diaparo tse di magasigasi lata letsatsi la gore kgosi jaanong e parade ka diaparo tse ya bo e tsamaya ntse hela le batho ba boleletswe mo mekgwatheng gore kgosi tlile go eta ga e kgabile mo go a kgamatsa mme a o le modiradibe o le motho yo pelo mpe yo o nang le melato yo o e dirile ga ona go bona kgosi ya tsamaya le mamponompono ya go sena ope yo o buang gore kana kgosi ga ya tswala go ne ga leba ngwana a na le motsadi wa gagwe a botsa mmagwe a re ao jo bo setlhogo ke jo bo ntseng jang o dirile eng monnayo ga ba mo tsamaisa a lesheleng yana mathata a gagwe ke eng kgosi ya bo e utwa ya bo e lemoga gore ngwanayo ga ana dibe ga ana selabe o bua boammaaka go raya gore ga ke apara e le gone go lemosega ke yone kgang e bidiwang gotwe the story of the naked emperor a ntse o bala utwa gotwe the emperor is naked go buiwa go tswa mo polelong re tla tsa thuto nngwe molaetsa go tswa mo go sonese ye nngwe ke kgosi le yone e yone e ne e re ga go nna bosigo a ba apara makgasa a ba tsamaya mo dijarateng tsa batho ba ba eteletseng pele a ba nna mo mathuding a reetsa gore ba reng ha ba bua ba golesegile e le bone hela a kgona go tsaya dikgang
tse ba di buang ba tsaya gore ga gona ope yo ba utlwang go ipua bone. Mme ba ne ba nna ba gakgametse ka kgosi e ka gore e ne e re nako le nako ha ba sena go bua dilo tsa bone tse ba di eletsang tse di ka tokagatsang seemo se ba leng mo go sone, mo malatsing ba a bidiwa kgosi o dira sone se ba ne ba se batla. Go sena ope yo o itseng gore o dirang jalo a tsaya kae. Bone ba itse gore go raya gore ke morongwa tota wa Modimo, o itse dikgatlhego le dikeletso tsa rona. Jaanong kgosi o ne a tsaya dilo tse ka tlhamalalo mo go bone beng ba tsone ba sa itse, ebile ba sa di kgabise, ebile ba sa lopele. Bone ba ipuela hela ba gololesegile. Go raya gore go botlhokwa gore batho ba phuthologe, ba gololesege, ba bue ka phuthologo le kgololesego e, ba bua dikeletso le dikgatlhego tsa bone, ba kgona go bua mathata le dikgwetlho tse di ba aparetseng mo matshelong a bone. Go botlhokwa gore go nne jalo, mme ebile go botlhokwa gore ha ba bua jalo go bo go na le tsela e go gikana boeteledipele bo ka tsayang dikgang tse di builweng mo phuthologong e ka tlhamalalo di sa kgabisiwe go sena bolope mo teng. Ka gore ha go ka seka ga nna jalo re tla nna le kgang ya the naked emperor, moeteledipele a tsamaya a sa ikatlega, batho bone ba itse ebile ba bona, mme ba sa dumele gore go ntse jalo kana o tshwanetse a bolelelwe. Go botlhokwa gore ha re kopane ka ha re tla kopanang ka teng tsatsi leno le go ya ko pele, re kgone go bua dikgang, re di bua ka boammaaruri, re di bua re sa bipe, re sa hitle, ebile re sa galaletse sepe se se bosula se se diragetseng, le ha re ka tswa e le rona ba ba se dirileng. Go botlhokwa gore re tshele ebile re tsamaise ebile re ithulaganye ka tsela e ntseng jang. Ke tsaya gore tsatsi leno ke tshimologo ya gore ra go tswelela jaanong ka sebopego sone se sa go bolelana boammaaruri, sa go bua mathata sentle. Re ka rarabolola ha re a tlhaloganya, mme ebile re ka tlhaloganya ha re ka reetsa bone ba ba arametseng go heta mongwe le mongwe, re sa ba reetse hela ha ba bua gore mathata ke ya, re ba reetse le ha ba ntsha megopolo ya gore one mathata bone ba dumela a ka rarabololwa ka tsela e ntseng jang. Ke sone se gompieno keletso ya me e leng gore re kgone go itse mathata a mangwe ke a bone ka matlho, a utlwisang botlhoko ebile a tlhabisa dithong, one a maroko a bodiredi jalo a seo, mme gone mo go tweng ke boroko go tewa jaanong o tshela go bapa le ene go te o motshware o bo mo ise ko kgolegelong ha a tlhotswe, mme wena o sa bo tshwarwa wa isiwa ko go epe kgolegelo, mme o tshela mo seemo se o ka re o mo go yone kgolegelo. Gone mo ke seemo se se tshwenyang tota, se se tlhabisang ditlhong. It is a crisis. Re tshwanetse re lemoge gone mo we have a crisis in our hands. Badiri ba mapodisa a tshela mo diemong tse di sa nnang sentle gotlhelele, tse di tlhokang gore di tsibogelwe ka mašetla ebile di tsibogelwe ka bonako. Mme go tla tshwanna go nne le tsibogo e ntseng jalo mo nakong e khutshwane, go batlwe ditsela ga gongwe le tse di sa tlwaelesegang
ha ngwele tse ne di itsewe mme go sena kakanyo le kelelo ya gore di ka dirwa gore go rarabolwe mathata a rarabolwe ka bonako mme ebile a rarabologe ha go hediwa tsone dithulaganyo tsa go a rarabolwa ke kgang ya ntlha e ke batlang go le tlhomamisetsa gore ya tshwenya e ntshwentse le nna mme ke dumela gore e tshwentse le ba bangwe mme bothata ga se ho bothata ga bogo ka gore dikgwetlho tse diemo tse ga di simologe tsatsi leno jaaka ke tsilega le ntse le le mo go tsone le di arametse mme ebile ke dumela gore dilelo tse ne la di hitisa gore di ne tsa helela kae ke gone mo nka sekeng ka go le tlhomamisetsa moo mme gore dintsi di le teng di a itsiwe gone moo ga ke belaele mathata e nna gore ke eng go ise go tsibogwe go tla go itlhelela ga re leng teng ke one mathata one ao ke eng dikgwetlho tse tsa lona gompieno di ise di rarabolole kana ke sa bone go epiwa kana go na le ka go twenya it's at window level re emetse gore e rulelwe ke eng go ise go goroge gone ke gore ha gare ga go lemoga mathata le go a tlhaloganya le go goroga ko tharabollong ya mathata go sekgala se go lebegang go sa kgonagale gore se tsamaege mme kana tiro ya boeteledipele ha bo tlhwaetse ke go hokotsa sekgala se kana go se ntsha gotlhelele ga go sena go lemoga mathata go tshwanetse tsibogo e nne ka bonako gore mathata a rarabolwe so bothata jo botona go a bonala ke gore go tsiboga go bonya ga go diragale ka nako e go sologelwang gore go diragale ka yone kana ga go diragale gotlhelele go botlhokwa gore dilo tse re di itse ha e le gore ke molao o kgoreletsang batho betso re hetole one molao o kgoreletsang ha e le gore ke diofisi re hetole tsone diofisi tse di kgoreletsang ha e le gore ke batho ba ba kgoreletsang re hetole bone batho ba ba kgoreletsang go bohelong re tlhomamise gore ga gona sekgoreletsi sa mohuta o pehela ha gare ga temogo ya mathata le tharabololo ya one go dikgang tsa tlhaelo ya didirisiwa ditsompelo tse le di tlhokang di a tlhaela mme ditshologelo tse re di setlhegileng mo magetleng a lona tsone di golela pele lona la tlhaelwa ditsompelo di butsana le bobotlana mme rona re sologela mo go lona maduo a o ka reng re le neetse ditsompelo tse di gakgamatsang go raya gore ga gona tomagano ga gare ga se re se lopang mo go lona le ditlamelo tse re di le neetseng gore le re neele tsone ditopo tse tsa rona go na le bothata ga garega jo bo tlhokang gore bo rarabollo borukhutlhi ja gompieno bo matswakabele go dirisiwa boitseanape bone banana ba botlhale thata mme borukhutlhi jo ba ka bo dirang ke jo bo diphatsa ka gore ke jo bo logwang ka botlhale ba itse gore tsibogo e ntse jaana mme se ba ka se dirang kise go botlhokwa gore jaanong go itepatepangwe le botlhale jo ka go tisa botlhale jo bo ga godimo ga jo le boitseanape jo bo thusang gore re heme re bo re hemele
ke dilo tse re tshwanetseng re di akantshanye tsonetse go dirisiwe boranyane jo bo go godimo ka gore dirukutlhi ha di akanya ba ipotsa wa ntlha o tabo a re ha nka phamola founu ke bo ke sia gore ke tshwarwe a go teng. What are the chances that I will get away with this? Ba plan, ba calculate. Me ha itse gore ha nka ba ka e phamola ga ke tabogile ha ele 10 meters ke bo ke tshwere gone mo is a deterrent. Ke se kgoreletsi mo go ene wa itse gore ra gore ga gona mosola. It would be an unprofitable, wasteful, and maybe even dangerous venture. Aba sa dira e se ka gore ga ana keletso e le gore wa bona gore ga go ka ke ga mosolegela moleng mme ha le ba bona gore go ka direga go ka sia ka phone o e tsa motho a ba nyelela go bo go sala go sena se se ka dirwang. Re tshwanetse ha re thwahetse jaanong re le lehatse re goroge mo diemong se e leng gore ga gona ope o ka phamolelang ope sepe ka gore go dira jalo ga go ka ke ga mosolegela molemo gotlhelele. Re batle ditsela tsa go diragatsa sonese go raya gore re tlhoka didirisiwa tsa boranyane, technology ya mehuta, even drone technology, surveillance technology, policing all the public spaces technologically in the most advanced, most efficient manner. Go botlhokwa go raya gore ra go tlhoka bodiredi jo bo rutuntshitsweng ka sebopego sonese. Dikgwetlho tsa lona tse di tlhokang policing di tle go oketsega ka gore re batla lehatshe la rona e nna a hub ya kgwebo ya sengwe le sengwe se sentle mme kana tsone tse re di eletsang di tla le maidinyana mangwe ba bone ba tabong ba tletse go batla go senya le go dira di-shortcut. Re tshwanetse re bo re ipaakantse ebile re ipapanne go emisa batho ba go nna jang go raya gore re tlile go tlhoka boitseanape boranyana, digital identification, digitalization across the entire administrative and social spectrum gore ha o tshwere ha re ba re gorogile ha o tshwere o mang e be re le podise ha le go emisa le tsa o mang le mo le ka le bona o be le gore your information is readily available. Go raya gore go tlhoka safe and secure platforms for data storage and retrieval with proper digital signatures, authentic to the core. Go raya gore batho ba tshwanetse ba le ko pele mo thulaganyong tse ke bomang bangwe ba bone ba ko pele ke mapodisi ba na le boitseanape ba na le kitso ba na le thutuntsho e lebaganeng le tsone di emotse mabaka a lona a pereko dituelo tsotlhe tse di ntseng di balolwa di tshwanetse gore go lebagano le tsone ka bonako. Ka gore a ke re mo mosepeleng o re batla go nna a high income economy
income e re raya bomang a se gore le lona re tsentse mo teng e ka nna ga income lona e le kgapetse ko ntle e bo e nna yone tota jaanong go botlhokwa gore dilo tse re di lebe jaana mmogo re ta lela re bua gore go na le mathata mme ga re lelele gore re kgobe ope kana re kgese ope re ntsha mathata a gore jaanong re te re tlhomame mo go batleng ditharabololo tsa mathata re le mmogo megopolo e tswa ka ga le ka ga le ka re kopana go e tlhotlha le go dumalana gore mme megopolo e rang go e dira ke ye ha ke ra batho ke re le ha tshile le tlile go hetoga la go hetoga ke bua ke tlhoagetse ebile ke bua go na le dikgato dingwe tse di simologileng tse tla reng ha di a go lemosega jaanong gore go iragala ke gone bangwe ba thanya ba bona gore metlha ga e sa tlhoele ya maloba diemo di a hetoga ka gore go na le batho ba ba ikemiseditseng ba ba ithulaganyang gore ba di hetole ebile ba di hetole ka boammaaruri ke sone se ke reng ga go nang le se se diang kana ope yo o diang gongwe nkile ka bala o kare ke mo baebeleng go to ga e le gore serwe sengwe sa gago a ke lebogo kana ke loto ke lone le se se go kgoreletsang go tsena ka kgoro ya legodimo go bo go ka nna botoka o tsena o sena serwe seo o se kgaotse wa se tlogela ga e le gore ke sone se se go itsang go raya gore dilo tse re ntseng re di dira tse di sa re berekelang re di ntshe re di kgaole re di beele ko thoko re simolole go batla tse di ka berekang le ka ga re dirang dilo ka teng e nne mo go hetogileng mo go ka re berekelang gone mo ke gone mo go ka re thusang gore re hetogele rona ga ntse utlwang go ntse go te mindset change o botse bone ba ba re mindset change o botse ene motho wa teng gore mo malatsing a hitileng kana sala e nna o hetogile ga kae wena o ne o ntse jang gompieno o hetotseng ga gona ke puo tsa molomo he go tshwana le yone gender based violence bogologolo ke santse ke le ko university ya Botswana ke kile ka botsa bangwe ba tlhatlhelela dithuto ka nna ke re mokaole kwa se re kgobokane o kile wa betsa mosadi wena ke botsa banna ga tsengwa dithogo go sena yo ka arabang potso e ka gore ke selo se ba se dirileng ka bo ke botsa gape ke re a mme o santse o ka betsa mosadi